Yavaro Kiti Swara Bodhisattva Gambiram Prajna Paramitam Sharam Sharamano Yavaro. Ja, wat kunnen de mensen verwachten tijdens de lezing en ook hoe kunnen mensen de boeddhistische leer integreren in hun leven? Nou, dat zijn twee vragen. Nou, dat zijn twee vragen. Wat ze kunnen verwachten. Nou, ten eerste gaan we ervan uit dat als je te veel verwachtingen hebt, dat je teleurgesteld gaat worden. Maar wat ze wel kunnen verwachten is dat ze een toepassing gaan leren van liefdevolle vriendelijkheid en mededogen in het dagelijks leven te passen. Het boeddhisme, de Boeddha heeft dat een keer verwoord door te zeggen, zoals een moeder kijkt naar een eerstgeboren kind, zo moet je naar alle wezens kijken. En die liefdevolle vriendelijkheid en met dat mededogen. Ik denk dat ze daarover noodzakelijk iets zullen gaan leren en zullen vernemen. En het integreren en toepassen van het boeddhisme in je dagelijks leven. De Boeddha heeft een sterk onderscheid gemaakt. Ten eerste was hij volledig overtuigd van de mogelijkheden van de mens. De mens stond centraal in zijn leer. Het is dus ook geen godsdienst. Hij ging ervan uit dat de mens de enigste mogelijkheid was om tot zelfverwezenlijking te komen door groot vertrouwen in zijn eigen capaciteit te hebben. Dat had hij ook. Groot vertrouwen in de menselijke capaciteit. Hij leerde dat als we kennis verzamelen, dan doen we dat uit boeken en uit lectures. Maar het wordt pas wijsheid als je dat geleerd hebt in de praktijk brengt. Dus er wordt bij ons in het boeddhisme een groot onderscheid gemaakt tussen kennis en wijsheid. Kennis is best wel belangrijk, maar zonder het te praktiseren, zonder het te doen, kom je niet tot wijsheid. De bedoeling is dat je inzicht in jezelf, in jouw eigen functioneren en in je eigen wezen ontwikkelt. Dan heb je automatisch ook inzicht in een ander. Want in essentie zijn we hetzelfde, we zijn er één. We zijn allemaal uitingsvormen van één energie. Here and we talked about meditation and why meditation is so important. Because in my environment I see a lot of violence in thoughts and violence in speak. Can you tell something about that? The violence starts in the mind and then it is then transferred to speech and action. It all starts in the mind. So the restraint of the mind, how to control, how to think, how not to think. So it is a meditative process where you stop violence. Because where it is starting, you have to stop. Het is zo dat geweld begint in de geest, in de mind, in het denkvermogen. Als we mediteren, dan kunnen we herkennen waar het start, waar het begint. En als we zien waar het begint, dan kunnen we het ook stoppen. Als de cirkel eenmaal in beweging is gezet, is het heel moeilijk om te stoppen. Dus het doel van de meditatie is om waar te nemen waar het geweld, waar de agressie begint en er dan meteen een eind aan te maken. The war does not start in the battlefield. First they think war, then they speak and manipulate and then they make their plan. Then finally they act it out in the battlefield. So war really starts in the mind. Oorlog begint ook niet op het slagveld. Het begint in de geest, in het denkvermogen. Er wordt eerst aan gedacht en er is een conflict in de geest
dan wordt daarover gesproken, dan wordt het gepland en dan uiteindelijk ontstaat er een slagveld. Dan ontstaat er een oorlog, geweld tegenover elkaar. Dus het begint niet op het slagveld, het begint in de geest. En het is ook maar één mogelijkheid om dat te stoppen en dat is bij het denken. Proberen mensen niet agressief te laten denken. En zodra dat ze merken dat die agressie, haat, geweld zich formuleert, om er op dat moment een eind aan te maken, anders kan je niet stoppen. Agressie wekt agressie. Haat wekt haat. Liefde en liefdevolle vriendelijkheid krijgen een reactie van liefde en liefdevolle vriendelijkheid. With no steering and no brake, the car is powerful, the mind is powerful. But if they don't know how to steer the mind and stop and turn, they go into disaster. So they have to be trained not to think how not to think and how to think. It all starts in the thinking. They are fooling because they are suffering. So we have to be compassionate to the world. Then we don't raise anger and resentment to the world. Sometimes you will meet some people who are capable of bringing the worst in yourself to the surface. Their behavior and their attitude will make you feel aggressive or irritated or angry. How can you handle that? Yeah, there are many ways of thinking. One is, it could be a karmic problem that I am in an environment which is offending me. Why did I get born into this family? Why did I get a husband like this? Why did I get a working place like this? Everybody is against me. Then, if you think in terms of karma, then you have done something to deserve this. Why didn't I get a better place, better people, good people? So it could be a karmic problem. You can't run away from it. Otherwise, you can always avoid and get a place where you are comfortable. But if it is a cancer, you can't run away from it. Yeah, for example. So if it is your mother or father or brother, husband, wife, you can't run away. So the many ways of reacting and thinking, well, I must have done something to deserve. It's not necessarily in this life, because we think of infinite births in samsara. There is nothing bad that we have not done. We have done plenty to our grandparents. They can appear again and again when the conditions are right. So we can come to terms that way and think, I must have done something to deserve this. And all the good things I get also, I have done so much good to deserve this. And it is entirely my karmic problem. Karma is actie en reactie. Beide vallen onder het begrip karma. Soms mag het zo zijn dat je iets gedaan hebt waardoor dit als resultaat komt. Onprettige omstandigheden. Soms is dat in het huidige leven, soms is dat in het vorige bestaan. In het boeddhisme, eigenlijk praten we niet over opnieuw geboren worden, maar een voortzetting van het leven. In een andere vorm, met een ander voertuig. En we rapen allemaal de resultaten van onze actie. Of dat nou in het verleden was of in het huidige. En soms kunnen we het idee hebben van ik moet iets gedaan hebben waardoor ik dit verdien. Voor de negatieve dingen die we ervaren, ook voor de positieve dingen die we ervaren. We kunnen dat eigenlijk alleen maar veranderen door onze actie te veranderen. En als we op dat moment beginnen met een juiste intentie,
juiste actie te ondernemen en juist levensonderhoud, juist denken, ons daaraan te houden, dan zullen we zien dat de omstandigheden zich veranderen. Sommige dingen kan je niet van weglopen. Sommige dingen vallen ook niet te vermijden. Als je in een slechte relatie zit met je ouders, met je partner, je werksituatie, of kanker hebt of iets dergelijks, dan is het moeilijk om daar van weg te lopen. Dus zullen we ongebrekkig ook met de omstandigheden moeten leren omgaan en moeten proberen door juist handelen en juiste actie en juiste intentie, juist denken, om daardoor de voortzetting, dus de toekomst, te veranderen. En kan alleen maar vanuit het huidige moment. Als we vanaf dit moment dan proberen om juist te handelen, juist te denken, juist de actie te ondernemen, dan zullen we zien dat het verandert, dat de toekomst verandert. En we moeten ook ervan uitgaan dat soms is het gewoon nodig om zelf de juiste actie te ondernemen door te veranderen van omgeving. Door zij die agressief zijn uit onze omgeving te verwijderen. En mocht dat niet lukken, dan verwijderen we onszelf uit de omgeving. So we live in the present. Then if we are happy in the present, always happy, then our future and our past is going to be happy. So we have only this present moment to work. We can't stop the past, we can't stop the future. We don't know what the future is, but we can stop the present. So it is the momentary anger of the present that we can look after. Not the past anger, they are all memories. Yeah. Stop it. Yeah. Rubbish that you have put into your memory. You are thinking again and again and worrying. Forget the past. It's the real moment is the present. So just don't get angry in the present, finish. Then again and again you live in the present. And again it becomes the past and the future. And you are always happy. Issue. It is the same for Christians, for West, for Muslims. Because this is a thing in the mind. Yeah. It is the same for all living beings, all human beings. If they know how to look after the present, then their future and their past is looked after. Our anger is because we have put it into our memory, just like a computer. You save it in the memory, your anger, your fear, your prejudice, everything. And again you take it out of the memory and fight a lone battle. Only you and your memory are fighting. The world doesn't know. Yeah. So we don't put these things into memory, we throw it. We save only the good things in the memory. So we can think about it and be happy. Don't save rubbish in your memory. The anger, the fear, the doubt, unwholesome things. Don't put it into the memory. Put only the good things, love, caring, sharing, and forgiving, and put things, the Dhamma, the wisdom. So that is the thing that's in the memory, always prompting you. So we have no rubbish. Empty the mind. Then only you can put good things into the mind. If the mind is full of prejudice, anger, fear, you can't do anything with that. So cup is full. You can't pour anything. First empty the mind. No anger, no fear, forgiving the world, and always happy. So the mind is free. And mind is never unhappy.